Good morning! Hey there! Good morning! So we're just having our coffee. I want you guys to experience. Sorry naman sa mata. Yan. So we bought breads kahapon sa convenience store na Family Mart. And this one is our favorite. It's a salmon onigiri. Yan. We got 3 kasi sharing yan per couple, guys. And then you also have coffee and breads. Saan galing yan? Dito, syempre, sa Japan. Alam nga naman, magdadala kami ng kape. Saan galing yan? Hi, good morning! So, we're going out. It's quite a rainy. Medyo umaambon-ambon na siya, guys. So, yarn. Let's wait for our navigator. Uy, dito tayo mag-breakfast bukas. Hi guys, so today we're going to Kyoto. And we're going to Kyoto. It's one of the oldest towns or oldest city of Japan. Bale, magsha-shrine lang tayo doon, yung mga holy sites nila. Kyoto. Guys, nakasakay na kami ng train. Yun, may yung mga puno na yan, yung mga wala pang anyaw. Those are sakura trees, if I'm not mistaken. So guys, this is already our 4th time here. My 4th time here in Japan. And this is the very first time na medyo walang masyadong tourist. Kasi nga diba, feeling ko because of the WHO announcements or COVID, kaya medyo walang masyadong. Pero kahit nakakapanibago, medyo mas masaya kasi wala nga masyadong taon sa pila and all that. So Don Quixote kagabi, dumaan kami, walang tao guys, as in, usually Don Quixote yan. Ang dami kasi naku-hoard dyan eh, pero most nung nag-hoard mga Chinese ganyan, or Koreans, kasi sila yung mga mahilig sa mga pang-beauty chuchu. Sila yung nag-hoard. Tapos kagabi parang wala, kami lang yung tao sa Don Quixote. Tapos pa-close na rin sila, so hindi na kami nakabili. Local train ito guys, that's why it looked like little bit old. Pero paglabas natin sa train na to, I mean sa station na to, makikita na natin ang gate ng Inari. Ayan siya. Inari. Bye! Thank you. Guys, Kyoto is one of the oldest cities in Japan. As a matter of fact, it's been the capital of Japan during the early 700s, 768 to 1864. Yarn. So, ayun guys, kung nakikita nyo yung mga red gates na famous for Kyoto, yun yung pupuntahan natin ngayon. Actually, itong Inari Shrine, malaki siya.
may forest siya sa likod niya, pero hindi pa namin pinupuntahan kasi medyo malaki nga siya. So, ang gagawin natin ngayon dito is we will just visit the Torii Gates, ang tawag nila. Oo. Torii Gates, tapos magpipicture, and then we will be transferring to another tourist spot. Let's go! Guys, ito yung food street. Nakita nyo naman, si Chefy nauna na. Guys, medyo malamig lang. Pero, as you can see, maraming statues of foxes. Hindi ko alam kung nakita yung mga previous ones. Yan, meron dito. So, every gate, meron siyang fox. Because they believe that foxes are messengers daw. Kaya, yun siya, guys. So, these are donations. Tapos, may mga names. That's the date. Nasabi ko na sa inyo kanina, that's the date. And names of donors. Yung mga nag-donate nito, these are people from private and even government. Europe. One way to, this is for entry only. And then the other one naman for exit. Same din siya. Yun siya. So, hi guys. So, yung mga Japanese shrines, meron silang ganitong part ng shrines para mag-wash ng hands tapos mouth para ma-purify before entering a shrine. Yan. Pero, dahil sa coronavirus, ito, meron silang note dito na we removed ladles to prevent coronavirus. Please do not use here to wash your hands. Instead of that, we have some hand sanitizers near by the reception to disinfect you. Guys, ito yung live making nila ng fortune cookies. Dito sa Kyoto, nagbibenta sila ng fortune cookies. Pag kinain mo to, nakikita nyo ba yung papel sa loob? Yan, pag kinain mo to, i-open mo yan, parang nakikita mo kung ano yung fortune mo for the day. Parang hula-hula ba? 450 pesos yan. Pero doon, 2 for 180. Masipit ata yun. May kutsilyo doon. Wow! Guys, look! Vintage camera! Ganda. So, ito yung mga sinaunang camera. Ang ganda. Cute na ito, guys. Look.
nag-stick. Nag-change kami ng kainan. Ito na. Perfect. So sama. Mahal yung kinain namin pero hindi masyadong masarap. Hi guys! So, tapos na tayo mag-lunch and we're now going to the bamboo forest or Arashiyama Bamboo Forest. Yan. Maglalakad ulit tayo papunta sa train station tapos doon naman tayo sa... Oh! What's that? Stick. Oh, thank you! Binigyan niya kami ng sticker. Makakasama to sa bayan. Mahal kasi yung pagkain. Guys, sobrang sarap kasi ng strawberry nila dito. Kaya it's a must. That's why we bought. Yay! Hi guys! Nagsimula ng ating walkathon papunta sa Arashiyama Bamboo Grove. Bye-bye. Bye! Guys, ang lamig tapos medyo umaambon, papunta na siya sa ulan. Tapos wala kaming gloves, wala kaming ear muffs. So, good luck sa amin. Hindi pa kami nakakarating dun sa bamboo area. Ang lamig. Naninigas na yung kamay ko. We're here, guys. Medyo mga batong lakarin. Hi guys, we're almost there. Yun. Si Arashiyama Bamboo Cove ay isa sa top sites or top destinations si Kyoto. And you really have to go here kasi iba siya. Parang siyang magical. You can see a forest in the middle of a beautiful city. And it's natural. Hindi siya man-made or anything. Ang ganda lang niya. Kung may kalesa sa vegan, guys. Meron din dito, human version. Lumakas yung ulan, guys. Kaya napabili kami ng payong. Papunta na tayo sa Kinakuji Temple. Kinakuji Temple. Kinakakuji? What? Kinakakuji? Ano kasi yung pangalan? Kinkakuji. Guys, we're on our way to Kinakakuji Temple. Kinkakuji. Kinkakuji. Hi guys, nandito na kami sa Kinkakuji Temple. Kinkakuji, maulan siya. So, we had to buy umbrellas. Ang transparent na umbrella, which is often called as Tokyo umbrella. We bought it for, magkano 400 yen or 200 pesos. Titiisin sana namin kasi ang lamig din kasi. Tapos umuulan pa. Basa na nga yung phone ko. Tapos nasira pa yung aking monopod. So, good luck sa vlogging.
Guys, ito yung Kinkakuji Temple. So, napapaligiran siya ng pan. Tapos, kung makikita nyo, ang ganda-ganda ng color gold niya. That's why it is number 2. Number 2 most visited place in Kyoto. And apart from that, ang ganda kasi yung maging backdrop sa mga photos. Ang ganda niya, 'di ba? Maganda rin yung landscape niya. Ginawa kasi itong retirement house. Kaya siya ganyan ka social. Ayan. Ayan siya, guys. And this will be our last stop for today. Kaya, say hi to the beautiful temple. Maulan siya. Nakikita niyo ba yung mga drops doon sa lake? Actually, nakakatuwa. Kasi may nakita ko kaninang vlogger mom. Kasama nila yung siguro mga 1-year-old na baby. Tapos, sabi niya, ayan, kahit umuulan, pasyal pa more. And that's what we did kanina. Kaya ito, pagod na rin. Kaya we are heading home. We'll update you guys again later. Bye-bye. Guys, ito naman yung back part ng temple. Ayan siya. One way lang, so hindi kami pwedeng umexit doon. Kaya, kailangan nung makita yung buong view niya. Ito naman ang landscaping skills ng mga Hapon. Nalubat na yung camera, nalubat na yung phone ko. Kaya phone na yung gamit natin ngayon. Kaya pasensya na kung medyo magalaw may video.